The 2025 finance law has come with novelties to reduce tax pressure on enterprises and boost investments in the small and medium-sized enterprise sector. This is thanks to fruitful consultations between the government and its partners, amongst them the American Chamber of Commerce. The Finance Law Briefing Cocktail, also known as a tax event, is an interactive feedbacking exercise between the American Chamber and Cameroon finance lawmakers to improve the business climate. Now you can see that there's a table for the depreciation rate based on the specifics of the equipments which didn't exist before. In the financial sector, for example, now the deductibility of bad debts, the limit is the limit moved from 500,000 to 3 million. Executives and senior staff from multinationals as well as local enterprises have been edified on the 2025 finance law policy changes, with focus on tax reduction measures, incentives, trade protective measures and import substitution. New regulations such as the finance law, we do our best to invite our members, inform them on what's going on what is new. All this, the objective is to help them better applying the law. Despite the reforms in the tax and customs sector of the 2025 finance law, several grey areas exist, which experts say must be critically examined by the government. Transfer pricing documentation is henceforth applicable to related party or related enterprises located in Cameroon, which is not good. It's not good because it departs from the international standards, especially the requirements of the OECD and the United Nations, in matters of transfer pricing. Going henceforth, it means that extending this provision to the local entities, they are likely to suffer tax fine amounting to 50 million per transaction, per entity and per year, which is very, very harmful. Stakeholders have agreed to work together and contribute in seeking solutions to enhance the business environment and facilitate smoother operations for Cameroon's business community. And the government of Cameroon has been urged to collaborate more with the private sector to tap into the country's vast natural resources. And this was during the just ended Cameroon economic meeting that took place in Yaoundé. Larissa Livon. En effet, Linda Oboumneke, les premières rencontres économiques du pays s'achèvent à Yaoundé, leaders économiques et institutionnels réunis pour identifier les stratégies et solutions concrètes pour doper la croissance, partenariat public-privé, synergie sectorielle, soutien aux petites et moyennes entreprises. Les pistes pour un Cameroun prospère se dessinent. Vous nous dites, Rostan Obama. La fin d'une session, le début d'une aventure. 2 jours auront peut-être été insuffisants pour parcourir en totalité les options de relance économique pendant ces rencontres. Pour les GECAM qui a organisé l'événement, la première valeur à célébrer reste les champions nationaux dans tous les secteurs d'activité qui font tourner l'appareil économique du pays. Je suis tellement impressionné de la force, de la qualité des hommes de cette République. Soyez fiers de vous. Vous êtes la véritable richesse de ce pays. Les travaux en atelier, les plus grands moments de ces rencontres économiques, ont également permis de ressortir plusieurs recommandations, dont la promotion de l'agrobusiness et les subventions agricoles pour la mécanisation. La réforme foncière n'est pas un reste, en y ajoutant la cohérence entre la politique économique et la politique fiscale, la promotion d'une politique énergétique capable de soutenir le développement industriel. Au total, les travaux ont produit une cagnotte d'une quinzaine de recommandations qui ont reçu la promesse d'être portées à l'attention du chef de l'État. Je vous garantis que ces recommandations seront portées à la très haute attention de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, après que le gouvernement étudie leur faisabilité institutionnelle, financière et juridique, ainsi que leur ordre de priorité. Elle ne saurait rester lettre morte, je vous le promets. Un nouveau cap est donc fixé dans la recherche de la croissance économique du Cameroun.
Avec la synergie d'action dans tous les secteurs d'activité, le rendez-vous est pris pour la 2e édition des rencontres économiques du Cameroun les 25 et 26 mars 2026, tout en espérant que le taux de croissance aura lieu été revu à la hausse. Et plus de 100 individus arrêtés du côté de Bétar et Oya, c'est dans la région de l'Est. Des armes blanches et du chanvre indien saisis, ainsi que de nombreux moyens de transport et du carburant de provenance douteuse. Une opération qui survient au moment où l'insécurité atteint d'autres niveaux. Valdez Fotso fait le point. Les éléments de la gendarmerie ont procédé à une vaste opération de ratissage dans plusieurs quartiers stratégiques de Bétar et Oya. L'opération a abouti à l'interpellation d'une centaine de suspects. Et cette opération a donc permis d'interpeller 135 personnes dépourvues de CNI, 52 motocyclettes, 100 pièces afférentes à la circulation, du carburant frélaté, une importante quantité de chanvre indien, ainsi que des couteaux et poignards. Des fusils de chasse également. Situé à la frontière avec la République centrafricaine, Bétar et Oya est souvent confronté à des incursions criminelles nécessitant une vigilance accrue des forces de sécurité. L'opération Tentacule s'inscrit dans une dynamique de répression contre ces menaces et de restauration de la tranquillité pour les citoyens. L'arrondissement de Bétar et Oya est frontalier à la SCA et c'est un terreau fertile pour certains fléaux tels que les enlèvements avec demande de rançon, la consommation et la vente de stupéfiants. La réussite de cette opération repose en grande partie sur les informations fournies par les habitants. Nous vivons des enlèvements. On ne peut que vous exprimer la grande satisfaction qui est la nôtre, la profonde gratitude qui est la nôtre à l'endroit de la hiérarchie militaire de la région. Si cette opération a permis de frapper fort, le combat contre l'insécurité demeure permanent. La compagnie de gendarmerie du Lom-et-Direm entend poursuivre ses efforts pour garantir un climat serein et dissuader toute tentative de résurgence des activités criminelles. Le stock est où? Le stock de Tamos est où? From the east region of Cameroon, let's now take you to the south region, where rural women in the Zoetele subdivision have participated in the Ewonga Binga Mini Fair, a transformative event focused on empowering women by training them in business. The initiative is in anticipation to the International Women's Day. Leslie Fru reports. It was an empowering atmosphere in Zoetele district, south region of Cameroon, as rural women gathered for the Ewonga Binga socio-economic and cultural mini-fair ahead of International Women's Day. Held at the City Town Hall, the event was attended by notable figures such as Adeline Claude François, the divisional officer, and Paul Aristide Bomba, the mayor, who emphasized the significance of empowering women in the community. Their presence highlighted the government's commitment to supporting women's development at the grassroots level. Often, we think that March 8 is just for singing and dancing. But now, with that added economic and social focus, it will allow women to learn and prove that they can cultivate and sell. Over the two-day workshop, experts guided the women through interactive training sessions, focusing on improving productivity, boosting local businesses, and developing leadership in rural areas. Permettre aux femmes rurales de vivre de leur culture, de leur chant, et aussi, it is important to allow rural women to live their culture and also teach them how to better capitalize on the primary resources they have, especially in these difficult times for global economy. Therefore, we believe that the association will further help rural women manage financial education better. Les femmes rurales à mieux gérer le peu d'argent qu'elles ont, c'est-à-dire l'éducation financière. As the event concluded under a sunny sky, the women of Zoetele left with a renowned sense of purpose, promising to share their newfound knowledge with others. Mrs. Elanga Obame, the district sponsor, distributed fabric for International Women's Day, marking a moment of celebration and solidarity. This initiative signified a crucial step toward building a more autonomous and prosperous future for rural women.
Thank you, Leslie Fruit, for that report. Now, let's talk about the Clean Thursday campaign, also known as Jeudi Propre, a weekly cleanup campaign observed in markets and most business places with the aim of keeping the environment clean. Our reporter, Bibiana Shinita-Mvuma, visited the Bali neighborhood here in Douala to find out how effective is the cleanup campaign. Her report. On Thursday mornings, don't be surprised when upon stepping out, you notice business sites ghosted. No panic. It's a Thursday cleanup campaign commonly known here in Douala as Jeudi Propre. The wee hours on Thursdays are set aside to give business owners ample time to clean their environment. However, the reality on the ground sometimes beats this purpose. While some regard Thursdays like just another day of the week, but with a bonus being some hours of rest, others take it seriously. It's very important to clean your environment, not only on Thursdays, but every day, because hygiene is just good for the health. So I think it's good to always clean your environment, not only on Thursday, but all the time. Thursday cleanup campaign is often observed between 7 a.m. and 10 a.m. every week, with shops only opening after the exercise. I am a bike rider. I go out very early. So when I go out very early, from 5 a.m., I cannot start working yet. Despite some visible efforts, Thursday cleanup campaign still struggles to become a weekly reflex for the Douala inhabitants. However, many hope in the future the day can cease from being an excuse to rest, but a reason to treat one's environment with some love, as sometimes a person's personality could be defined by his surroundings. Et dans quelques heures, le verdict tombera. Le Ballon d'Or camerounais 2024, une nuit de suspense et d'émotion au Palais des Congrès de Yaoundé. John Bosco Chindo et Naomi Eto'o en pole position, mais la concurrence reste rude. Qui seront les grands vainqueurs de cette prestigieuse soirée? On en parle avec vous, Jires Ngepchouang. 3 prétendants pour un trophée récompensant le meilleur joueur de la saison 2023-2024 en MTN Elite One. Wilfried Nathan Douala, Victoria United de Limbé, John Bosco Chindo, ancien de Yon Sport, aujourd'hui à Coton Sport de Garoua, et Ivan Vondor de la Colombe du Djaïlobo. Dans ce trio, un seul nom se dégage pour le sacre final. 13 buts, 5 passes décisives. C'est le véritable challenger dans cette catégorie au vu de ce qu'il a démontré durant les playoffs. On ne l'attendait pas ou on n'attendait pas forcément Yon Sport à Camille Bamenda, mais le joueur connaissait son talent. Il a survolé ses playoffs. Là, nul ne fait aucun doute qu'il est le meilleur joueur et le joueur le plus impactant de ces playoffs. Là, il a inscrit déjà 5 buts dans ce tournoi final. Chindo John Bosco a répondu présent face aux champions en titre en inscrivant notamment un triplé. Il a répondu présent face à la Dynamo. Il a répondu présent face à Coton Sport de Garoua. Je pense que c'était le joueur à suivre pour permettre à ces playoffs de rayonner, parce qu'à chaque journée, on parlait bien évidemment de Chindo John Bosco. En football féminin, Naomi Eto'o, la Lyon U20, a fait sensation l'année dernière en Colombie lors du mondial de la catégorie. Malgré son parcours historique, elle fait face à une rude concurrence, Flora Kameni de FC Eboloa. Chez les filles, véritablement, Alice Flora Kameni, pas très favorite. Elle a inscrit beaucoup de buts de la saison dernière. Je pense que FC Eboloa termine championne de la Guinée Super League, notamment grâce à elle. Donc, sa performance individuelle va avec la performance collective de l'équipe qui a terminé vainqueur de la Guinée Super League. Donc, je pense que Alice Flora Kameni, pas largement et très largement favorite dans cette catégorie-là. Rendez-vous ce 28 février au Palais des Congrès de Yaoundé. Still in sports news, experienced Cameroonian defender Faye Collins now has a new club after being without a club for 7 months. Following the signing, Joel Batinga takes a look at the impact Faye Collins could bring to his new Bosnia-based club and how much effect this could have on a possible Cameroonian call-up. His reports. 7 months after parting ways with Serbian Radniki Nice, Cameroonian defender Faye Collins is once more dependable. He has joined Bosnian FK Sloboda Tuzla for an undisclosed fee until the end of the season, the club has announced. While announcing Faye's signing, FK Sloboda Tuzla said it was excited with the coming of the experienced Cameroonian defender until the end of the season. The signing represents Faye Collins' 8th professional club, having had spells in Cameroon with Union of Douala and Jalakwan Sports Academy, then Belgium with Dinamo Bucharest and Standard Liège, before moving to Saudi Arabia with Al Tai and Serbia with Radniki Nice
now FK Sloboda Tuzla in Bosnia. The signing, pundits say, goes a long way to increase the chances of Faye Collins getting a national call-up should he perform well with his new club. With FK Sloboda Tuzla bottom of the league, Faye Collins is expected to bring in rich wealth of experience at the service of the club and take them out of the relegation zone of the Bosnian top flight. You're welcome back, and if you're just joining us, you're watching Cameroon Today, and we are in the second part of the news, which is informative but also entertaining. We are Friday, and when you hear Friday, you know it is weekend. So starting this evening, there are events for you to attend and make you relax. Educative conferences, movies, concerts, just to name them. Bibiana Shinita has some recommendations for you. Enjoy.